ଜାଣିବା ସାର୍ଫରେ ଇଫେକ୍ଟ କେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଇଫେକ୍ଟ କଲର୍ ହଉ ନହେଲେ ପ୍ରିଜମ୍ ହଉ କେମିତି ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ଆମେ କଲର୍ ବି ପକାଇ ପାରିବା, ପ୍ରିଜମ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା କେମିତି କ'ଣ କଲର୍ ଆଉ ପ୍ରିଜମ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସେଭ୍ ହୁଏ। ଆଗେ ଆମେ ଆମ ସାର୍ଫରେ ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବରିଂ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 16 ନମ୍ବର ଆମେ କଲରଟା ପ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ଇଫେକ୍ଟ ଓକେ, ଲେନ୍ଥ ଆମର 0 ଅଛି ଅଲରେଡି। ଯେମିତି ପ୍ରିଜମ୍ ଆମେ ଆଗେ କଲରଟା ଶିଖିବା। ଏଇ କଲରଟା ଆମେ ଆଗେ ସେଭ୍ କରିଦେବା ଡିଜାଇନିଂ ହିସାବରେ। ଷ୍ଟୋର 1 ଏଡିଟ୍ ଏଣ୍ଟର। ଏଡିଟ୍ ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡିଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆଗେ ଆମର ଯୋଉ ସାର୍ଫିଟା ଯେତେ ନମ୍ବର ଆମେ ଯେତିକି ସାର୍ଫି ରଖିଥିବା ଆଗେ ସେତିକି ସାର୍ଫି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଛି କଲରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଲରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଜଳୁଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଡିଟ୍ ଏଣ୍ଟର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜାଇନିଂ ଚଲେଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇ ପାରିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ପିଙ୍କ, ଗ୍ରୀନ୍, এইଭଳି ଆମର କଲର ଇଫେକ୍ଟ ସେଭ୍ ହୁଏ ପାଇଲଟରେ।